గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. టుడే ఈస్ 4th మార్చ్ మండే. ఈరోజు మార్చి నెల 4వ తారీఖు సోమవారము. దోస్ హూ ఆర్ బార్న్ ఆన్ 4th మార్చ్ హ్యాపీ బర్త్డే గ్రీటింగ్స్. దోస్ హూ గాట్ మ్యారీడ్ ఆన్ 4th మార్చ్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ సో మెనీ డేస్ లైక్ దిస్. నౌ లెట్ us గో టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పుడు మనం వాక్యంలోకి వెళ్దాం. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము 12వ వచనం. అప్పుడు ఆమె వస్త్రము పట్టుకొని తనతో శయనించమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నాను. లెట్ మీ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. జెనసిస్ చాప్టర్ 39 verse 12. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. తెలుగులో చక్కగా రాస్తున్నాడు. ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. సో హియర్ వి సీ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిన్, ఎస్కేప్ అండ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిన్. పాపంలో నుంచి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోవుట. జోసెఫ్ ద సన్ ఆఫ్ జాకబ్, Joseph has become a victim in the hands of the young wife of Potiphar. So this boy, innocent boy, we know the history of Joseph, how he came into the house of the Potiphar, and the Potiphar has made him the in charge of the stores. So when he was working as in charge, this lady has kept her eyes on him, and she wanted to do all kind of enjoyment with him. Joseph was a very innocent person, very young boy. He was a godly child. So she called him inside, and she caught him, and she asked him to sleep with him. But that boy, he left the cloth in her hand and ran away. యోసేపు ఇది తప్పు అని తెలుసుకొని, పాపం అని తెలుసుకొని, ఆ గుడ్డ కూడా పై వస్త్రమును విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. పాపము నుండి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ how many people in Bible, some people in the Bible, knowingly they know that it is a sin, but they have entered into the sin, they committed the sin, and they have to face repercussions during this life only. Number one is Jacob. Jacob knowingly that it was a sin, he cheated his father and got the jeshatvam antaru danni, elderliness, that elderly gift, he got it from his father by cheating his father. Then he was cheated by his uncle Laban, and he was to work as a servant for almost 20 years. Joseph has faced it. For cheating, he committed sin by cheating, and Joseph faced it. Jacob faced it. Next, we will see King David also, you know what he did? One evening he was walking on his rooftop, and he saw a lady taking bath, and he liked her beauty, and he called her. And being a king, she forced her to have sex with her, and she became pregnant. Once she became pregnant, then to hide the pregnancy, what he did, he called her husband from the war field. He came back, and that person, instead of going home, he was sleeping in the king's court. Then David said, "What is this fellow? My trick is not working. This fellow is not going and sleeping in a house. I want to hide the pregnancy case." But what is it? King David, after 2 days, he sent him again back to the battlefield, and he instructed the commander to put him in the front row so that he can be killed. In the same way, that person was killed. His name is Uriah. That person was killed, and after that, David married this lady, and he got a child. He got a child, but immediately that child was dead due to some disease. So God has made David to face the consequences of his sin. Next, we'll come back about Samson. Samson was a born powerful person, Bahubali, and that fellow, and he was made judge of the Israelites, and he was asked to release the Israelites from Philistines. But this fellow, he instead of doing his job, he fell in debauchery, he fell in prostitution, he fell all kinds of mischievous things. He fell in love with Delilah, and that lady, she took out the secrets from this person, and she told the Philistines, and she put him to drink,
and once he was fully intoxicated, those people, they came and shaved his head, and then his all the power of all the energy of the body has gone out, and and he was killed. His eyes were plucked out, and he was made as a slave in their fields. What a shame! So he knows that he was committing sin, and he committed sin. For that, he has faced the repercussions in the life only. Now we will see Ahab, King Ahab. King Ahab was a very king for so many years, but he married a lady called Jezebel. She is a devil of Satan. She is a queen of Satan. So that queen, she influenced Ahab and to do all kinds of mischievous things, and the way he was killed, and we have seen the repercussions. So all these things, what we have seen in this Bible is, if you commit sin, if you know that you are committing sin, instead of coming out, instead of running away from sin, if you commit sin, you have to face the consequences in this world only. But in the case of Joseph has not committed sin. He ran out of the sin. సో తెలుగు ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే, పాపం అని తెలిసి పాపం చేసిన వాళ్ళు ఈ లోకంలోనే పరిహారం చెల్లించాలి. పాపమని తెలుసుకొని పాపం నుండి తప్పించుకొని పారిపోయిన వాడిని దేవుడు ఆస్వాదించాడు. సో ద చాయిస్ ఈజ్ అవర్స్. ఇప్పుడు మన ఎదురుగా మనకు అవకాశం ఉన్నది. మనం చూసాము, యాకోబు పాపం చేశాడు, అతను ఈ లోకంలో పరిహారం చెల్లించాడు. దావీదు పాపం చేశాడు, ఈ లోకంలో పరిహారం చెల్లించాడు. సంసోను పాపం చేశాడు, ఈ లోకంలో పరిహారం చేశాడు. అహాబు పాపం చేశాడు, ఈ లోకంలోనే తను పరిహారం చేయాల్సి వచ్చింది, పరిహరించుకొనుకున్నాడు. యోసేపు తప్పు అని తెలుసుకొని, పాపం అని తెలుసుకొని అతను తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. అందువల్ల దేవుడు అతన్ని ఐగుప్తు దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేశాడు. చూడండి, కాబట్టి మనము ఇది తప్పు, ఇది పాపం అని తెలుసుకొని తప్పించుకొని పారిపోయినట్లా God will bless us abundantly. Now the choice is ours. మన ఎదురుగా మనకు అవకాశం ఉన్నది, మనకి ఆ చాయిస్ అనేది ఉన్నది. నువ్వు పాపంలో నుంచి దిగి పాపం చేస్తావా, లేకపోతే పాపం అని తెలుసుకొని మరి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోతావా? తప్పించుకొని బయటికి పారిపోతే ఎట్లా దేవుడు నేను ఆస్వాదిస్తాడు. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఇంగిత జ్ఞానం దయచేసి మనల్ని కాపాడును గాక. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే.